Take a moment to think about your favorite movie. What makes a favorite? Is it the character arc? Is it the plot? Welcome back to the channel र आज चाहिँ हामीहरू स्टोरिजको बारेबाट कुरा गर्नेछौँ। मलाई चाहिँ लाग्छ stories are powerful ways to live our life क्या र what makes good movie is the good story अनि the impact that the arc and the character development has on the character, right? अनि जस्तै मेरो favorite movie Three Idiotsमा it talks about lots of things, right? There's something about friendship, or there is something about focusing on learning rather than grades. र एउटा particular scene चाहिँ that inspire me is चाहिँ राजुको arc क्या पहिली Raju was डरपोक, he was afraid of his grades, and he also went to Chaturs to get a better grades, right? And once he finally try to commit suicide, he learns things are true. He learns about the importance of self confidence, the importance of trusting yourself, right? अनि त्यो arc is very interesting क्या र जस्तै त्यो जब इन्टरभ्यूको सिन छ नि त्यहाँनिर चाहिँ क्लियरली देखिन्छ क्या राजुले आफ्टर द्याट इन्सिडेन्ट हि लर्न अ थिङ अर टू राइट त्यो क्यारेक्टर आर्क हेरेर चाहिँ हामीलाई पनि कस्तो इन्सपिरेसनल हुन्छ क्या अनि इन्सपिरेसनल इज जस्ट नट अराउन्ड मुभिज क्या रियल लाइफमा पनि छ जस्तै रबर्ट डानी जुनियर right? He's the Iron Man from Marvel. उहाँ पनि before he was an actor, he was an addict, and त्यो एउटा picture छ नि जस्तै like जेलमा गएको and after that he recovered and he ended up in a Marvel Cinematic Universe and probably played the finest character in comic history. So like मुभीमा मात्रै होइन रियल लाइफमा पनि छ अनि द्याट इज द ब्युटी अफ अ गुड स्टोरी र गुड क्यारेक्टर आर्क क्या जसले चाहिँ हामीलाई इमोसनली मुभ गर्छ र इट इनेबल अस टु टेक एक्सन्स क्या अनि what I want to ask you today is what is your story? हामी सबैको जिन्दगीमा उताप चढाव त भइहाल्छ अनि how we decided to deal with it and how we take our life forward determine our character र जस्तै मुभीमा पनि क्यारेक्टरहरूले धेरै ट्रिबुलेसनहरू र धेरै प्रब्लमहरू फेस गर्छन् लाइक वी डु इन रियल लाइफ जस्तै हार्ट ब्रेक or losing someone that you love or even losing yourself अनि त्यसबाट चाहिँ कसरी बााउन्स ब्याक गर्ने र कसरी बेटर लाइफ क्रिएट गर्ने क्या किनकि अन्तिममा वेयर अल्सो द मेन क्यारेक्टर इन आवर मुभी नि त होइन सो आई थिङ्क इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु create a better story out of our suffering, out of our pain, and create a better life and better story क्या त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ we're not only empowering ourselves to live a better life but we're also inspiring other people क्या किनकि एट द एन्ड हामी नै हामीहरूको जिन्दगीको या मुभीको हिरो हो नि त होइन सो इट्स अप टु अस टु सेप आवर स्टोरी एन्ड सेप आवर रियालिटी क्या अनि एज वी डु द्याट we will empower ourselves र अरूलाई पनि इन्सपायर गरिन्छ क्या सो मेक sure you remember your hardship and your hard time क्या किनकि every day life gives you another chance to make things better or to be better. Again, I want to ask you, what is your story again? र हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीहरूको पडकास्टमा पनि एक्सप्लोर गरेका छौँ र here's a little bit of a teaser from the podcast. We have to have our own imaginations like visualization and imagination. I think that kind of Yep. goes along, right? You want to Yes. visualize your life and make the life that you want, right? तिमीले त्यो is you the founder of Alibaba? Alibabaको founder होइन? The guy that you talked about? Oh, Okay, so yep. तिमीले त्यो मलाई नाम थाहा भएन but you mentioned him, right? And Yep. I feel like the stories are powerful way to learn things about life क्या अब Yeah, yeah, yeah. जस्तै तिमीले अब ऊ अलिबाबाको फाउन्डरकै कुरा गर्यौ नि त होइन लाइक हि वाज रिजेक्टेड देन he was he opened his company अनि he went back to Harvard and basically gave a speech, right? So I मलाई पनि
त्यो आई डु बिलिभ इन पावर अफ स्टोरिज क्या किनकि हामीहरूको जिन्दगीमा धेरै हुन्छ होइन धेरै थोक हुन्छ राइट वेदर द्याट्स हार्ट ब्रेक ओर वेदर द्याट्स हुन्छ नि अब साथीले बिट्रे गर्यो होला ओर वेदर द्याट क्यान बी एनिथिङ ब्याड राइट बट Yeah, I mean, like, yeah, whatsoever can happen in life, right? इट्स अप टु अस टु टेक आवर लाइफ फरवर्ड क्या Yeah, होइन how do you want to take it हुन्छ नि जस्तै मैले आएर सेन्ड लाइक लेट मी टेल यु समथिङ टु अहिले आएर म अर्को कुरो नि दिमागमा फट्ट आइहाल्यो क्या लाइफको विषयमा। अब मैले आएर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यही सन्तोष तिमी त मान्छे त साह्रै खराब रहेछौ यार तिमी त साह्रै नै सकेको मान्छे रहेछौ भने कुनै सकेको अर्को होइन अब अर्को कोही आएर त्यही सन्तोष लाइक तिमी त कस्तो चाहिँ यस्तो लाइक यसैमा अब मान्छेको लाइक यो संसारमा जुनै मान्छेले पनि लाइक आफूलाई हेर्ने नजर उनीहरूको आफ्नो वेमा छ क्या लाइक दे हेभ देयर ओन ओपिनियन लाइक ओन वे टु भ्यू यो हुन्छ नि लाइक दे हेभ लाइक दिस इज भ्यू यु अन देयर ओन वे सो यु अल्सो डोन्ट वान फल फर द्याट टु लाइक हुन्छ नि यसले त मलाई नराम्रो भन्नु आई थिङ्क आई निड टु डु समथिङ डु रियलाइज लाइक वाट mistakes is like maybe like you did something to them but like like you can always learn from that बट तर कति चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भने हामी कस्तो धेरैवटा कुरा सुनेर पनि हामी ट्र्यापमा फलो हुन्छौँ क्या या नो लाइक त्यस्तो हुन्छ कि अनि मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको थिएँ भने त्यही हो कि लाइक वी लट्स अफ थिङ्स ह्यापन्स इन आवर लाइफ राइट तर त्यो चाहिँ ए इट्स अप टु अस एन्ड हाउ वी वान बिल्ड आवर लाइफ राइट इट्स यप अप टु अस अन हाउ वी गन रियाक्ट राइट किनकि जिन्दगी त हाम्रो हो नि त होइन जिन्दगी त हाम्रो हो अगाडि बढाउनु त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त होइन सो आई I listen to like lots of things and I listen to like lots of stories and storytelling and मलाई चाहिँ इन्सपायर गर्छ क्या लाइक जस्तै आइरन म्यानको लाइक रबर्ट ड्यानी जुनियर राइट हि वाज अ या एडिक एन्ड आई थिङ्क हि इभन वेन्ट टु जेल अनि जेलबाट आएर होइन he he worked on himself and obviously हुन्छ नि like we all know the rest of the history right he's one of the finest actor in Marvel Cinematic Universe even यप त्यो Iron Man को character itself is very powerful क्या किनकि जब Iron Man movie सुरु हुन्छ he's a just a freaking billionaire that doesn't care about anything right but at the या end, and this is spoiler for anybody that has not watched Marvel Endgame, right? At the end, he dies to save the हुन्छ नि half of the population. हुनु त यो या मुभी हो but त्यो एनालाइज गर्यो भने त्यो क्यारेक्टर आर्कहरू एनालाइज गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले नि लर्न गर्न सकिन्छ क्या त्यो थोकबाट किनकि एट द एन्ड हाम्रो जिन्दगी पनि इट्स लाइक अ मुभी राइट इट बट इज at the end we're the one that's r- writing the movie or हुन्छ नि, we're the one that's playing that part in our own movie because हामी नै हाम्रो own actor हो नि त होइन so it's up to us on where we want to take our life या आई मिन लाइक मोस्ट डेफिनेटली अब मैले तिमीलाई त्यही भएर त भनेको त लाइक अब अघि त्यो फर्स्टमै आयो नि हामीले भनेको कुरा क्या हुन्छ नि लाइक इट्स mm. ओन्ली यु क्या लाइक तिम्रै हातमा मात्रै छ क्या त्यो जुन त्यो गाडी तिमीलाई चाहिँ गाडी दियो अब त्यो तिमीलाई टक्कसँगले गाडी है कुदायो त तिम्रो हातमा हुन्छ क्या त्यहाँदेखि लाइक वेयर डु यु वान्ट टु गो लाइक वेयर डु यु वान्ट टेक इट and make sure to tune into the podcast र यदि तपाईँले यो भिडियोबाट केही भ्याल्यु पाउनुभयो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् it takes a lot of courage and a lot of work to make videos like this. So it will really mean a lot to me that if you can like and subscribe. Titi Bande, make sure you live a life that is worthy of storytelling. Have a good one.